Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Bolite habe fulaka charira, Hari Hari bolite Nayane babenira, Are kabenita chante Koruna hoibe, Samsara basana mora Kabatu chahoibe, Vishaya chariya kabe, Shuddha hoibe mana, Dhameherabo, Shri Vrindavana, Rupa Raghunatha Pade, hoibe akuti, Kabe hame bujavo, se jugala piriti, Rupa Raghunatha Pade, Rahu Morasha, Prarthana koro ye sada, Narottama Datta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga bolite ave fulaka sharira, Hare Hare bolite Nayane babenira. Yeah. Сегодня Вамана Экадаши. Tomorrow's Vamana Day. И завтра день явления Вамана Дева. Many good things to be learned from Vamana Day. Now, can you hear me all right? Yes, Maharaj. Because to get the camera, I have to be a little far from the microphone. Otherwise, I don't fit in the picture. No batteries. Okay. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra Jai, Gaur Bhakta Vrinda.
Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Asyacha Desatari Panchakalpa Kriyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavane Vaishnavi Yo Namaha. The verse we left off on? Yes, it's 90-91. Thank you very much. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Vishvanu Sute Devi Pranamami Hare. I don't know if you can hear it. So text 90-91, Antya-lila chapter 20. This is the Shastra prayers which we finished. And now the author is describing how he wrote the book and summary of, I think, the Антья-лила. Читаем Антья-лилу, 20 главу, 90-91 стих. Мы читали о Шикшаштаке, о стихах Шикшаштаки, и сейчас Кришнадас Кавирадж Госвами описывает краткое изложение Антья-лилы и о том, как он написал эту книгу. Ame ati chuja jiva pakshi ranga tume seyaichi trishnaya piye samudrara pani aiche ame ekakane chunchilun ilara.
Distarte Chaniya Prabhu Lilara Vistana. I'm a very insignificant living being, like a small red big bird, just as much as a bird drinks the water of the sea to quench its thirst. So I have touched only a drop of the ocean of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. From this example, you may all understand how expansive are the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я ничтожное живое существо наподобие маленькой красноклювой птички. Как эта птичка утоляет жажду каплей морской воды, так и я выпил каплю из океана игр Шри Чайтаньи Махапрабху. Из этого примера вы можете понять размах и глубину игр Шри Чайтаньи Махапрабху. Amelekieha Nija Kare Anumana Amara Sharira Kashta Putale Samana. I infer that I have written is a false understanding, for my body is like a wooden doll. Я прихожу к выводу, что слова «я писал» не соответствуют истине, ибо тело мое ничуть не лучше деревянной куклы. Vida Charatura Ame Anda Badira Hasta Hale Manu Buddhi Nahe Mora Stira. I am old and troubled by invalidity. I'm almost blind and deaf. My hands tremble, and my mind and intelligence are unsteady. Я стар и немощен, я почти полностью ослеп и оглох, руки мои трясутся, а ум и разум ненадежны. Nana roga grasta chalita vasita napade pancha roga pida vakula rachi dine nade. I'm infected with so many diseases that I can neither properly walk nor properly sit. Indeed, I'm always exhausted by 5 kinds of diseases. I may die at any time of the day or night. Из-за множества болезней я не могу ни нормально ходить, ни сидеть. Болезни 5 видов измучили меня. Я могу умереть в любое время, днем или ночью. So in this case, he's not just talking, like philosophically, he actually is really old. В этом случае он не просто описывает себя так философски, он на самом деле очень стар. Maybe something like 90 years old. Ему на тот момент было лет 90. So he's just actually describing his condition, like arthritis and shaking hands and all these things. И он описывает свое состояние на тот момент, как артрит, там, дрожащие руки, все эти вещи. Purve grante iha kariyachi nivedana tatapi likiyeshuna ihara karana. I have previously given an account of my inabilities. Please hear the reason why I nevertheless still write. Я уже рассказывал о своих недугах. Услышьте же от меня, почему мне до сих пор удается писать. Shri Govinda, Shri Chaitanya, Shri Nityananda, Shri Advaita, Shri Bhakta Ara, Shri Stotra Vrinda, Shri Swarupa, Shri Rupa, Shri Sanatana, Shri Raghunatha Dasa, Shri Guru, Shri Jiva Charana, Dinha Sabara Charana, Kripaya, Lekhaye Amare, Ara Ekahaya, Teno Ati Kripa Kari. I'm writing this book by the mercy of the lotus feet of Shri Govinda Dev, Shri Chaitanya, Mahaprabhu, Lord Nityananda, Advaita Acharya, other devotees, and the readers of this book.
as well as Swarup Damodar Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, who is my spiritual master, and Sri Jiva Goswami have also been specifically favored by another Supreme Personality. Я пишу эту книгу по милости лотосных стоп Шри Говинда Девы, Шри Чайтаньи Махапрабху, Господа Нитьянанды, Адвайта Ачарьи и других преданных ее читателей, а также Сварупы Дамодара Госвами, Шри Рупы Госвами, Шри Санатана Госвами, моего духовного учителя Шри Рагунатха Даса Госвами и Шри Дживы Госвами. Но особую милость мне явил Верховный Господь в другом образе. Srimadan Mohan, deity of Vrindavan, has given the order that is making me write, although it should not be disclosed. I disclose it because I am unable to remain silent. Шримадан Мохан, божество из Вриндавана, дал мне указания, и его воля побуждает меня писать. Хотя должен был бы сохранить это в тайне, я говорю об этом, ибо не могу молчать. Na kahilehaya moda krita nata dosa damba kari bali stotra na kari harosha. If I did not disclose this fact, I would be guilty of ingratitude to the Lord. Therefore, my dear readers, please do not consider me too proud and be angry at me. Если я не раскрою это, то буду повинен в грехе неблагодарности Господу. Поэтому, мои дорогие читатели, пожалуйста, не сочтите меня гордецом и не сердитесь на меня. Excuse me a second here. Toma sabara charana duli kadinu vandana. Tate Chaitanya-lila.20.91-157. It is because I have offered my prayers unto the lotus feet of all of you that whatever I have written about Chaitanya Mahaprabhu has been possible. Только благодаря тому, что я вознес молитвы вашим лотосным стопам, смог я написать о Шри Чайтаньи Махапрабху. Some sample of humility, and it's important for all of us. Это пример смирения, это очень важно для нас всех. To learn by the example. Мы можем учиться на его примере. Ebe Antya-lila ganera kari anuvada kaile pai lilada asvada. Now let me repeat all the pastimes of the Antya-lila, for if I do so, I shall taste these pastimes again. And so will we. Теперь же позвольте мне снова перечислить все темы Антья-лилы, ибо это позволит мне еще раз насладиться вкусом этих игр. Pratama Paditchede Rupera Dvitiya Milana Taramaje Due Natakera Vidana Shavana. The first chapter describes how Rupa Goswami met Chaitanya Mahaprabhu for the second time and how the Lord heard his two dreams
Vidagda Madhava and Lalita Madhava. В первой главе рассказывается о том, как Рупа Госвами встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху во второй раз и как Господь слушал две его пьесы Видагда Мадаву и Лалита Мадаву. Excuse me, not as two dreams, as two dramas. I said dreams. Dramas. Tada Majje Shivananda Sange Kukura Aila Prabhu Tare Krishna Kahana Mukta Karila. That chapter also describes the incident of Shivananda Saint's dog, who was induced by Chaitanya Mahaprabhu to chant the holy name of Krishna and was thus liberated. В этой главе также описан случай с собакой Шивананды Сена, которую Шри Чайтанья Махапрабху побудил повторять святое имя Кришны и тем самым даровал ей освобождение. Dvitiye Chota Haridase Koraila Sikshana Tadamaje Shivanandara Ascharya Darshana. The second chapter tells how the Lord instructively punished Junior Haridas. Also in that chapter is a description of the wonderful vision of Shivananda Singh. Во второй главе рассказано о том, как Господь наказал Харидаса-младшего в назидание другим. В этой главе также описано удивительное откровение, явленное Шивананде Сену. Tritiya Haridasara Mahima Pachanda Damodara Pandit Kaila Prabhude Vakya Danda. In the third chapter is a description of the forceful glories of Haridas Thakur. That chapter also mentions how Damodar Pandit spoke words of criticism to Chaitanya Mahaprabhu. В третьей главе описана всепобеждающая слава Харидаса Такура. В этой главе также упоминается о том, как Дамодара Пандит сделал замечание Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhu Namadiye Kaila Brahmananda Mochan Haridasa Karila Namera Mahima Statan. The third chapter also tells how Chaitanya Mahaprabhu delivered everyone by bestowing upon the universe the holy name of the Lord. And it describes how Haridas Thakur established the glories of the holy name by his practical example. В третьей главе также рассказывается о том, как Шри Чайтанья Махапрабху спас всех, даровав всему миру святое имя Господа, и о том, как Харидас Такур своим примером доказал величие святого имени. Chaturte Shri Sanatara Dvitiya Milana Deha Chage Haite Tana Kadila Rakshana. The fourth chapter describes Sanatana Goswami's second visit with Chaitanya Mahaprabhu and how the Lord saved him from committing suicide. В четвертой главе описана вторая встреча Санатана Госвами со Шри Чайтаньей Махапрабху, а также то, как Господь спас его от самоубийства. So is everybody remembering these vividly and visiting in your mind? Вы все помните об этих историях и вспоминаете о них в своем разуме? It's always good to review. That helps us remember things. Всегда хорошо повторять заново, это нам помогает помнить о вещах. And the more we hear, then we'll actually remember. But sometimes we have to be reminded. Чем больше мы слышим, тем больше мы запомним, но иногда нам нужно напоминать. Jaishta Masara Dupe Tanre Kaila Parikshana Shakti Sanchariya Punakpataila Vrindavana. Fourth chapter also tells how Sanatana Goswami was tested in the sunshine of Jaishta, May and June, and then empowered and sent back to Vrindavan. Четвертая глава повествует также о том, как Чайтанья Махапрабху подверг Санатану Госвами испытанию в жаркий день месяца Джьяйшта, май-июнь, и как после этого он дал ему особые полномочия и отправил обратно в Вриндаван. The fifth Panchame Pradyumna Mishre Prabhu Kripa Karila Raya Dwara Krishna Kata Tanre Shunaila. The fifth chapter tells how the Lord showed his favor to Pradyumna Mishra and made him hear topics of Krishna from Ramananda Roy.
Эта глава рассказывает о том, как Господь явил милость Прадьюмна Мишре и побудил его послушать, как Рамананда Рай рассказывает о Кришне. I can mention here, I'm doing a Facebook Live, but you won't be able to hear the Russian translation because I'm using headphones so that I can hear properly and they can hear me, so you can hear my English. Taramaje Bangala Kavira Nataka Upekshana Swarup Kosani Kaila Vigrahera Mahima Stapana. That chapter also describes how Swarup Damodar Goswami rejected the drama of a poet from Bengal and established the glories of the deity. В этой главе также описано, как Сварупа Дамодара Госвами отверг пьесу бенгальского поэта и провозгласил величие божества. Shaste Raghunatha Dasa Prabhu Antya-lila Nityananda Agyaya Chida Mahotsava Kaila. The 5th chapter describes how Raghunath Das Goswami met Chaitanya Mahaprabhu and performed the chipped rice festival in accordance with Nityananda's order. В 6 главе рассказано о том, как Рагуната Дас Госвами встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху и по указанию Нитянанды Прабху устроил праздник рисовых хлопьев. The 6th chapter, Shaste Raghunatha Dasa Prabhuda Milana Nityananda read it. Damodara Swarupatani Tanra Samarpila Govardhana Shila Gunjamala Tane Dila. That chapter also tells how the Lord entrusted Raghunath Das Goswami to the care of Swarup Damodar Goswami and gave Raghunath Das a gift of a stone from Govardhan Hill and a garland of small conch. В этой главе также повествуется о том, как Господь поручил Рагунату Даса Госвами заботам Сварупы Дамодара Госвами и подарил Рагунатхе Дасу камень с холма Говардана и гирлянду из ракушек. Saptama Padishchede Balava Bhattara Milana Nanamate Kailatana Garva Kandana. The 7th chapter tells how Chaitanya Mahaprabhu met Balava Bhatta and dismantled his false pride in various ways. 7 глава рассказывает о том, как Шри Чайтанья Махапрабху встретился с Валабхой Бхаттой и разными способами сокрушил его гордыню. Ashtame Ramachandra Purire Agamana Tanra Baye Kaila Prabhu Viksha Sankochana. The 8th chapter describes how the arrival of Ramachandra Puri and Chaitanya Mahaprabhu minimized his fear of his eating due to fear of him. 8 глава рассказывает о прибытии Рамачандры Пури и о том, как Шри Чайтанья Махапрабху из страха перед ним стал есть гораздо меньше. Navame Gopinatha Patanayaka Mochana Sri Jagatara Loka Prabhu Paila Darshana. The 9th chapter, description of how Gopinath Patanayaka was delivered and how the people of the 3 worlds were able to see Shri Chaitanya Mahaprabhu. В 9 главе приводится описание того, как был спасен Гопинатха Патанайка и как обитатели 3 миров получили возможность увидеть Шри Чайтанью Махапрабху. Dashame Kayulan Bhakta Datta Ashwadana Raghava Panditadatahan Jalira Sajana. In the 10th chapter, I've described how Chaitanya Mahaprabhu tasted the food given by his devotees
and the assortment of prasadam in the bags of Raghava Pandit. В 10 главе я описал то, как Шри Чайтанья Махапрабху обедал в домах преданных и перечислил угощения, которые приносил в своих мешках Рагава Пандит. Tata Maje Govindara Kaila Parikshana Tata Maje Parimunda Nichara Varnana. Also in that chapter is a description of how the Lord examined Govinda and how he danced in the temple. Кроме того, там описывается, как Господь подверг испытанию Говинду и как он танцевал в храме. Ekadashi Haridas Thakura Niryana Bhaktavatsalya Yahandu Kaila Gora Bhagavan. The 11th chapter describes the disappearance of Haridas Thakur and how Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, showed his affection for his devotees. В 11 главе описан уход Харидаса Такура и то, как Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, проявлял свою любовь к преданным. I can't figure out where that music's coming from. I was trying to look and place. Hey boy, you still there? Yes. Okay, I didn't hear anything. Something got stopped for a minute. Okay. Dwadase Jagadanandara Kaila Banjana Nityananda Kaila Shivanandara Tarana. 12th chapter descriptions of how Jagadananda broke a pot of oil and how Nityananda chastised Shivananda. В 12 главе рассказано о том, как Джагадананда Пандит разбил кувшин с сандаловым маслом и как Господь Нитянанда наказал Шивананду Сена. Trayodashe Jagadananda Mathura Yaila Mahaprabhu Deva Dasira Gita Srinaila. 13th chapter tells how Jagannath Pandit went to Mathura and returned, and how Chaitanya Mahaprabhu by chance heard a song sung by a Devadasi, dancing guru. 13 глава рассказывает о том, как Джагадананда Пандит сходил в Матуру и вернулся обратно, и как Шри Чайтанья Махапрабху случайно услышал пение Девадаси из храма. Raghunatha Bhattacharya Tahani Milina Prabhu Tanre Kripa Kori Antya-lila.20.91-157. Also in the 13th chapter in the account of how Raghunath Bhatta met Chaitanya Mahaprabhu, who by his causeless mercy sent him to Vrindavan. Помимо этого, в 13 главе рассказано, как Рагунатха Бхатта встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, который по своей беспричинной милости направил его во Вриндаван. Chatudashi Divyonmada Arambha Varnana Sharira Eta Prabhuramana Gela Vrindavana. 14th chapter describes the beginning of the Lord's spiritual trance, in which his body was at Jagannath Puri, but his mind was in Vrindavan. В 14 главе описывается, как Господь начал впадать в духовный транс. Находясь в этом состоянии, он телом пребывал в Джаганнатхапуре, а умом во Вриндаване. Tara Maje Prabhuda Singhadvara Patana Asti Sandi Tyaga Anubhavera Udgama. Also in that chapter is a description of how Chaitanya Mahaprabhu fell down in front of the Singhadvara gate of the Jagannath temple. His bones separated at the joints, and how various transcendental symptoms awakened in him. В этой главе также рассказывается, как Шри Чайтанья Махапрабху упал перед львиными воротами храма Джаганнатхи, и как его кости разошлись, и как в его теле проявились различные симптомы духовных переживаний. Chataka Parvata Deki Prabhuda Davana Tada Maje Prabhuda Kichu Pralapa Varnana. Also in that chapter is a description of how Chaitanya Mahaprabhu ran toward Chataka Parvat and spoke like a madman.
Еще в этой главе говорится о том, как Шри Чайтанья Махапрабху бросился к Чатака Парвати и как вел безумные речи. Panchadasa Padicede Ujjana Vilasi Vrindavana Brahmayan Kodila Praveshe. In the 15th chapter is a description of how Chaitanya Mahaprabhu entered a garden on the seashore and mistook it for Vrindavan. В 15 главе описывается, как Шри Чайтанья Махапрабху вошел в сад на берегу океана и принял его за Вриндаван. Tadamaje Prabhuda Panchindriya Akarshana Tadamaje Kodila Rase Krishna Anveshana. Also in that chapter is a description of the attraction of Lord Chaitanya's 5 senses to Krishna and how we search for Krishna in the rasa dance. В этой главе также приводится описание того, как все 5 чувств Господа Чайтаньи влекло к Кришне и как он искал Кришну, покинувшего танец раса. Sodashe Kalidase Prabhu Kripa Kodila Vaishnava Chishta Kai Bada Pala De Kaila. The 16th chapter tells how Chaitanya Mahaprabhu showed his mercy to Kalidas and thus demonstrated the result of eating the remnants of food of Vaishnavas. 16 глава повествует о том, как Шри Чайтанья Махапрабху проявил милость на Калидаса, таким образом показав, какого результата достигает тот, кто вкушает остатки трапезы Вайшнава. Shivanandara Balaka Shloka Kadila Singha Dware Dware Prabhure Krishna De Kaila. It also describes how Shivananda's son composed a verse and how the doorkeeper of the Singha Dwara showed Chaitanya Krishna to Chaitanya Mahaprabhu. Там также описано, как сын Шивананды сочинил стих и как привратник у львиных ворот показал Шри Чайтанье Махапрабху Кришну. Mahaprasadarataha Mahima Varnila Krishna Dharamritera Kala Shloka Ashwadila. Also in that chapter, the glories of Mahaprasadam are explained, and the verse is tasted, describing the effect of nectar from the lips of Krishna. Кроме того, в этой главе объясняется величие Махапрасада и рассматривается стих, в котором описано воздействие нектара с губ Кришны. Saptadashe Gabi Maje Prabhuda Patana Kurma Kara Anu Bhavera Tahane Udgama. The 16th chapter recounts how Chaitanya Mahaprabhu fell among the cows and assumed the form of a tortoise. His ecstatic emotions awakened. В 17 главе рассказано о том, как Шри Чайтанья Махапрабху упал среди коров и принял образ черепахи, когда в нем пробудились экстатические чувства. Krishnara Shabda Gune Prabhu Mana Akarshila Kastranga Te Shlokera Arta Avisha Kadina. That chapter also tells how the attributes of Krishna's sound attracted the mind of Chaitanya Mahaprabhu, and then describe the ecstasy of the meaning of the Kastrayanga Te verse. В этой главе также говорится о том, как свойства звуков, исходящих от Кришны, привлекли ум Шри Чайтаньи Махапрабху, который затем стал в экстазе объяснять значение стиха, начинающегося словами «Стри Ангате». Bhava Shabalye Puna Kaila Pralapana Karnamrita Shlokera Arta Kaila Vivarana. The 17th chapter also tells how Chaitanya Mahaprabhu, due to the conjunction of various ecstatic emotions, again began speaking like a madman and described in detail the meaning of the verse from the Krishna Karnamrita. 17 глава также повествует о том, как Шри Чайтанья Махапрабху, из-за того, что в нем столкнулись различные экстатические эмоции, снова заговорил как безумец и в деталях объяснил значение стиха из Кришна Карнамриты.
Ashtadasa Parischede Samudre Patana Krishna Gopi Jala Keli Tahan Darshana. In the 18th chapter is an account of how the Lord fell into an ocean of ecstasy, saw in a dream the pastimes in the water fight between Krishna and Gopis. В 18 главе рассказано о том, как Господь нырнул в океан и в экстатическом сне увидел, как сражались друг с другом, как, сражаясь друг с другом, развлекаются в воде Кришна и Гопи. Tahani Dekila Krishnara Vanya Bojana Jaliya Utaila Prabhuaila Swabhavana. In that dream, Chaitanya Mahaprabhu saw Krishna's picnic in the forest. As Lord Chaitanya floated in the sea, a fisherman caught him, and then the Lord returned to his own residence. All this is recounted in the 18th chapter. В том сне Шри Чайтанья Махапрабху увидел лесной пикник Кришны. Затем Господа Чайтанью выловил из океана рыбак, и Господь вернулся к себе домой. Обо всем этом рассказывается в 18 главе. Una vimse biche prabhuda mukha sangarshana Krishnara viraha spurti pralapa varnana. In the 19th chapter is a description of how Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu rubbed his face against the walls and spoke like a madman because of separation from Krishna. В 19 главе приводится описание того, как от разлуки с Кришной Господь Шри Чайтанья Махапрабху терся лицом о стены и вел безумные речи. Vasanta Rajanite Pushpad Yane Vivarana Krishnara Saurabhya Shlokara Artha Vivarana. That chapter also describes Krishna's wandering in a garden in the spring of night, and it fully describes the meaning of a verse about the scent of Krishna's body. В той главе также описано, как весенней ночью Кришна гулял по саду, и дается исчерпывающее описание стиха об аромате, исходящем от тела Кришны. Vimse Parichede Nija Sikshastaka Padiya Tada Artha Asvadila Prema Vishta. 20th chapter tells how Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu recited his own 8 stanzas of instruction and tasted their meaning in ecstatic love. 20 глава повествует о том, как Господь Шри Чайтанья Махапрабху зачитывал свои собственные 8 стихов, содержащих наставления, и наслаждался их смыслом, охваченной экстатической любовью. Bhakti Shikaiteye Shikshastaka Kohila Se Shlokastakara Artha Punak Ashvatila. Chaitanya Mahaprabhu composed these 8 stanzas to instruct the devotees, but he also personally tasted their meaning. Шри Чайтанья Махапрабху сложил эти 8 стихов в назидание преданным, но сам он тоже наслаждался их смыслом. Антья-лила Anuvada haite smare granta vivarana. I have thus repeated the principal pastimes and their meaning, for by such repetition one can remember the descriptions in this book. Итак, я снова перечислил основные игры Господа Чайтаньи и раскрыл их значение, ибо такое повторение помогает запомнить содержание книги. Eka eki parichedada kata aneka prakara mukya kohilon katna nayaya vistara. In every chapter there are various topics, but I have repeated only those that are principal, for not all of them could be described again. В каждой главе затрагивается множество тем, но здесь я повторил только основные, ибо невозможно повторно писать их все. Shri Radha Saha Shri Madana Mohana Shri Radha Saha Shri Govinda Charana Shri Radha Saha Shri Gopinatha Etina Takuda Haya Godiyara Nata. The Vrindavan deities of Madan Mohan with Srimati Radharani, Govinda with Srimati Radharani, and Gopinath with Srimati Radharani, for the life and soul of the Gaudiya Vaishnava.
Вриндаванские божества Мадан Мохан со Шримати Радарани, Говинда со Шримати Радарани и Гопината со Шримати Радарани дороже самой жизни всем Гаудия Вайшнавам. Shri Krishna Chaitanya Shri Yuta Nityananda Shri Advaita Charya Shri Gaura Bhakta Shri Swarupa Shri Rupa Shri Sanatana Shri Guru Shri Raghunatha Shri Jivacharana Nija Shri Dadiye Sabara Charana Yaha Haite Haya Sabha Vanchita Purana. So that my desires may be fulfilled, I place the lotus feet of these personalities on my head. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu with Lord Nityananda, Advaita Acharya, and their devotees, as well as Sri Sarup Damodar Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, who is my spiritual master, and Srila Jiva Goswami. Srila Raghunath Das Goswami was the instructing spiritual master of Krishnadas Kaviraj Goswami and has therefore been described as Shri Guru. Чтобы мои желания исполнились, я помещаю себе на голову лотосные стопы всех этих личностей. Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, Господа Нитьянанды, Адвайты Ачарьи и их преданных, а также Шри Сварупа Дамодара Госвами, Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, моего духовного учителя Шри Рагунати Даса Госвами и Шрила Джива Госвами. Комментарий. Шрила Рагуната Дас Госвами был Шикша-гуру или духовным наставником Кришнадаса Кавираджа Госвами, и потому в данном стихе он именуется Шри-гуру. Sabara Charana Kripa Guru Upadhyaye Moravani Shishritare Bahutana Chaye. The mercy of their lotus feet is my spiritual master. My words are my disciples, whom I have made dance in various ways. Милость тех лотосных стоп является моим духовным учителем, а мои слова — это мои ученики, которых я заставил исполнять различные танцы. Shishyara Shramadeki Guru Nachana Rakila Kripa Nana Chayavani Pasiyara Hila. Seeing the fatigue of his disciples, the spiritual master has stopped making them dance. And because that mercy no longer makes them dance, my words now sit silently. Видя, как утомились ученики, духовный учитель остановил их танец, и поскольку утомилость больше не побуждает их танцевать, мои слова сидят молча. Ани puna vani apane nachiti na jane yata nachila nachi kodila visrame. My inexperienced words do not know how to dance by themselves. The mercy of the Guru made them dance as much as possible, and now, after dancing, they have taken rest. Мои неумелые слова сами не знают, как танцевать. Только по милости Гуру они станцевали, насколько это было в их силах, а сейчас после танца отправились на отдых. Sabashota Ganarakari Charana Vandana Yan Sabara Charana Kripa Shubera Karana. I now worship the lotus feet of all my readers, for by their mercy, the mercy of their lotus feet, there is all good fortune. Я поклоняюсь лотосным стопам моих читателей, ибо по милости их лотосных стоп я обрету все блага. Sometimes I ask devotees to give me mercy or blessings, and they feel like, how can I do that? But here we have someone as great as Krishnadas Kaviraj is asking for the mercy of everyone who's reading the book. Иногда я сам прошу преданных дать мне благословение, и они спрашивают, как же мы можем это сделать. Но здесь мы видим, что такой возвышенный преданный, как Кришнадас Кавирадж Госвами, просит благословения у читателей его книги. So just like anyone can have evil thoughts and curse somebody or cause trouble for them, we can also give blessings by just well-wishing, praying for somebody, because Krishna is the one who really gives when Krishna answers the prayers of devotees.
Точно так же, как у нас иногда могут быть плохие мысли в голове, мы можем кого-то проклинать, ненавидеть, то точно так же мы можем кого-то благословить, и думая о нем хорошо. И когда молимся Кришне, то он отвечает на наши молитвы. Чайтанья-чаритамрита jana shune tanra charana duna karon mune pane. If one hears the pastimes of Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu is described in Chайтанья-чаритамрита, I wash his lotus feet and drink the water. Я готов омыть лотосные стопы любого, кто слушает об играх Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, как они описаны в Шри Чайтанья-чаритамрите, и выпить эту воду. Shotada padarenu koron mastaka bhushana tomada e amrita pile sapala haila shrama. I decorate my head with the dust of the lotus feet of my audience. Now you've all drunk this nectar, and therefore my labor is successful. Я украшаю свою голову пылью с лотосных стоп моих слушателей. Теперь, когда вы все испили этого нектара, моя работа увенчалась успехом. Shri Rupa Raghunatha Pade Yare Asha Chaitanya-charitamritta Kohe Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrates the Chaitanya-charitamritta, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришна Дас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Okay, we finished. There are some more verses. Антья-лила and Антья-лила. So what should we do now? There are some more verses. Yeah, there's a little more. There's a Prabhupada makes some comments. So we'll get to that just 1 minute. I'm just posting a little bit. All right. Oh, then he writes a little more. That's usually the last verse, but now there's a few more. Surprise. Charitam amritam echa Srila Chaitanya Vishnu Shubha Dam Ashubha Nashi Shradayas Dayadya Tadamala Pada Padme Bringatam Echa Soyam Rasayati Rasamuchu Prema Madhvika Puram. Sri Chaitanya Mahaprabhu is filled with the activities of Sri Chaitanya-charitamrita is filled with the activities of Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead himself. It invokes all good fortune and destroys everything inauspicious. If one tastes the nectar of Chaitanya-charitamrita with faith and love, I become like a bumblebee tasting the honey of the transcendental love from his lotus feet. Шри Чайтанья-чаритамрита исполнено описание деяний Шри Чайтаньи Махапрабху, который есть никто иной, как сам Господь, Верховная Личность Бога. Эта книга дарует все самое благоприятное и разрушает все дурное.
Если кто-то вкушает нектар Шри Чайтаньи Махапрабху с верой и любовью, я становлюсь подобным шмелю, пьющему с его лотосных стоп мед трансцендентной любви. Shriman Madan Gopala Govinda Deva Tushtaye Chaitanya-pitam Ashvaitach Chaitanya-charitam. Since this book, Chaitanya-charitamrita, is now complete, having been written for the satisfaction of the most opulent deities, Madan Mohan and Govindaji, let it be offered at the lotus feet of Shri Krishna Chaitanya Dev. Теперь, когда эта книга Чайтанья-чаритамрита, написанная для удовольствия исполненных несравненного великолепия Мадана Моханаджи и Говиндаджи, закончена, пусть она станет моим подношением лотосным стопам Шри Кришны Чайтанья Девы. Parimala Vasita Bhuvanam Swarason Madita Rasagya Golambam Giridari Charanam Bojam Kalu Rasika Samiyate Hatum. Realized devotees are like bumblebees maddened by their own mellows of Krishna's lotus feet. The scent of those lotus feet perfumes the entire world. Who is that realized soul who could give them up? Преданные, осознавшие свою истинную природу, подобны шмелям, опьяненным своей собственной расой у лотосных стоп Кришны. Аромат этих лотосных стоп напоминает благоуханием весь мир, наполняет благоуханием весь мир. Какая осознавшая себя душа оставит эти стопы? Shake Sinvagni Vanendo Jaiste Vrindavanantare Suryahe Sita Panchamyam Granto Yam Purnatam Gata. In Vrindavan in the year 1537, Shakabda era, 1615 by our calendar, in the month of Jaista, May and June on Sunday, the 5th day of the waning moon, this Chaitanya-charitamriта has been completed. Во Вриндаване в 1537 году эры Шакабды, по-нашему это 1615 год, в месяце Джьешта, май-июнь, воскресенье, 5-й день убывающей луны, эта Чайтанья-чаритамрита была закончена. Thus end the Bhaktivedanta purports to Chaitanya-charitamrita, Антья-лила, 20th chapter, describing the meaning of the Shashastra and how the Lord tasted it himself. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к Шри Чайтанья-чаритамрите Антья-лила, 20 глава, которая описывает значение Шикшаштаки и как Господь наслаждался вкусом этих стихов сам. Next, Shri Chaitanya-charitamrita conclusion. Do you have that? No, I don't. Okay, well, let's see if we can go over it. It's Prabhupada's comments. It's quite interesting. Today, Sunday, November 10, 1974, the 10th of Kartik, Chaitanya era, the 11th day of the dark fortnight, the Rami Kadasi. We finished the English translation of Chaitanya-charitamrita. What year was that? 74? Yeah. И сегодня в 1974 году в Рама Экадаши мы закончили читать Чайтанья-чаритамриту. In accordance with the authorized order of His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, my beloved eternal spiritual master, guide, and friend. Мы это читали в рекомендованном порядке, так как рекомендовал мой дорогой духовный учитель Бхактисиданта Сарасвати Тхакур. Although according to material vision, His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada passed away on the last day of December 1936, I consider His Divine Grace to be always with me by His words.
Несмотря на то, что по материальным исчислениям мой духовный учитель Бхактисиданта Сарасвати Такур ушел из жизни в 1936 году, я считаю всегда, что он присутствует со мной. There are two ways of associating, by Vani and by Vapu. Есть два вида общения, с помощью Вани и с помощью Вапу. Vani means words, and Vapu means by physical presence. Вани означает слова, и Вапу означает физическое присутствие. Physical presence is sometimes appreciable and sometimes not, but Vani continues to exist eternally. Физическое присутствие иногда проявляется, иногда нет, но Вани продолжает существовать вечно. So that's one explanation of why Srila Prabhupada said, my books are better than I am. Это одно из объяснений тому, почему Шрила Прабхупада говорил, что мои книги лучше, чем я сам. Because the books can be everywhere for thousands of years and thousands of people at the same time. Потому что книги могут находиться везде на протяжении тысячи лет и давать доступ тысячам людей в то же время. Whereas physical presence, even when the spiritual master is alive and present on the planet, can't be with him all the time. And not very many people can be with him. В то время как физическое присутствие, даже когда ваш духовный учитель находится на этой планете при жизни, оно недоступно всем его ученикам и все время. So we're reading from this conclusion of the Chайтanьya-charitamrita. The Bhagavad Gita, for example, is the Vani of Lord Krishna. Although Krishna was personally present 5,000 years ago, he is no longer physically present. From the materialistic point of view, the Bhagavad Gita continues. Например, Бхагавад-гита — это Вани Господа Кришны. Хотя Господь Кришна не присутствует физически здесь, но его слова в Бхагавад-гите продолжают существовать вечно. In this connection, we may call to memory the time when I was fortunate enough to meet His Divine Grace, Srila Prabhupada, sometime in the year 1922. Srila Prabhupada had come to Calcutta from Sridhar Mayapur to start the Gaudiya Math. В связи с этим я могу вспомнить тот момент, когда я впервые встретился со Шрилой Прабхупадой, имеется в виду Бхактисиданта Сарасвати, в 1922 году, тогда, когда он приехал в Калькутту для того, чтобы начать основать Гаудия Мат. He was sitting in the house at Ulta Danga when, through the inducement of an intimate friend, the late Sriman Narendranath Malik, I had the opportunity to meet His Divine Grace for the first time. Он находился в доме с преданными, которые перечислены, не помню их имена. У меня была возможность тогда прийти и увидеться с ним. I was a newly married young man, addicted to Gandhi's movement in Kadi. Я был недавно женившимся молодым человеком, который был очень привязан к движению Ганди. Fortunately, even at our first meeting, His Divine Grace advised me to preach the cult of Chaitanya Mahaprabhu in English in the Western countries. К моему счастью, уже на нашей первой встрече Бхактисиданта Сарасвати попросил меня проповедовать учение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху на английском в западных странах. Because at that time I was a complete nationalist follower of Gandhi's, I submitted that unless our country was freed from foreign subjugation, no one would hear the message of Chaitanya Mahaprabhu seriously.
В то время я был убежденным националистом, и я сказал, что пока наша страна не будет освобождена от западного влияния, никто не захочет слушать это послание. Of course, we had some argument on this subject, but I was defeated and convinced that Chaitanya Mahaprabhu's message is the only panacea for suffering humanity. Мы немного поспорили насчет этого, но меня победили, и я был убежден в том, что миссия Шри Чайтаньи Махапрабху — это единственная панацея от всех болезней. I was all I'm sorry, I can't hear anything. Still no sound.